love nature. We all love to be in nature. So this is a very interesting one. Actually, we all love to travel most of the time. No, we all love to go to new places all around the world. In Sri Lanka, even there are enough of beautiful places around. We haven't gone yet. There are so many, plenty of beautiful places in Sri Lanka. Okay, so traveling nowadays it's prohibited, no, because of the problems. But traveling gives you a lot of inspiration also. It makes you and in a person who is interested in doing activities because you are a traveler. Not likewise, then at least to some uh, important tourist destinations, to them even you should go in your lifetime. Okay, today we are going to study a place in Sri Lanka, naturally surrounded, a naturally valuable place. Okay, you can see, discover, explore, and conserve the natural beauty of Sri Lanka. What is the subtopic? Discover. Go and find. Discover means, no, find out. Discover means search something, find out something. Explore, get explored, get to know these things, get to know the new places all around Sri Lanka or world, natural places. Conserve, this is very important. Now, if you have enjoyed nature, if you have enjoyed a place of nature, is it enough? No. The future generation also should experience this. No, they also should enjoy this in future. So we should conserve it. We should save. Conserve means that we should save nature. How can we save? This is beyond the topic, but I mean, because it is uh, I mean, connected to nature, I am telling this. How can we conserve nature without cutting off trees, without putting garbage everywhere, polythenes, those wastage, all those things everywhere? It's not good, no? We have to use a dustbin and we have to dispose them in a correct manner. No, likewise, burning, we shouldn't do those things. That is how we conserve natural beauty of our country. Actually, Sri Lanka is a beautiful country where we can enjoy a lot of natural places. Nature is a gift for us. In many countries, naturally beautiful places are not there. Some artificially decorated places. Okay, but Sri Lanka, it has a lot of forests, lot of animals, lot of birds, lot of insects, lot of things, waterfalls, rivers, tanks, a lot. Okay. Then today this topic is talking about Kanneliya. Kanneliya. If you don't have gone to Kanneliya, you can visit Kanneliya, getting the information here. Okay, about this place, the many information they have given. You can study and then yes, you can try to go one day, inshallah. Then before reading, go to the next page of the book. You can see activity number 1. No, there are some words given and its meanings are there in the other side. We have to match. We have to match. What is the one reading and writing? Match the words with their meanings according to the context. Then do activity 2 that is given in your workbook using those words. In workbook also, there are some activities waiting.
What are the words? Just key, I mean, put this word into the mind, then only when you are reading, you can identify, you can at least underline the words and get the meaning. Okay, so if you are given a reading activity, a comprehension activity, first you have to do is you have to read, you have to read the activities first, you have to read the questions first before reading the text. Then only you can get an idea of the questions and answers. Okay, what are the words? Biodiversity, species, vegetation, cascade, reserve, hiking, abundant, deforestation. Meanings are given: plants taken collectively, plentiful, walking in the countryside for pleasure or sport, variety of species of plant and animal life within a region, a group of animals or plants having common characteristics, process of destroying a forest. Brochure on Kanneliya. Yeah, activity number 2, read the brochure on Kanneliya and fill in the grid. Then do activities number 3, 4, and 5 in your workbook for more practice on describing places. Now we have to read the brochure, kind of brochure they have given us at the first page. After reading about Kanneliya, we have to fill this one. Location, where it is located. Okay, distance from Colombo main city. Main city la irundhu evlo distance la irukudhu naanga eludhanum. Importance, what are the importance of Kanneliya? We have to write. Attractions, அதாவது டூரிஸ்ட எது கவருது, இந்த இடம் எப்படி கவருது, what are the attractions? Best time to visit. No, I mean there are some places now, Sigiriya, when there's a windy season in Sri Lanka. In during the windy season, we shouldn't visit. I mean, it's okay to visit, but it's hard to climb up the rock because it is very windy. Okay, we will sometimes fall down because of the speed of the wind. So likewise, best time to visit Kanneliya, we have to find out. And there's another activity, activity number 3. We have to write true or false. This is also about Kanneliya. Kanneliya is the one and only forest reserve in Sri Lanka. There is a variety of wildlife in the Kanneliya Forest Reserve. March is a good time to visit Kanneliya to see the waterfalls. Deforestation means Kadalippu. Deforestation has affected the water levels of the streams. Hiking is difficult in the month of June. Hiking means நடைபவனி போறன்னு சொல்லுவோம். உல்லாசமா நடைப்பயணி போறன்னு சொல்றது. Second one, second big question, which of the following is the main idea of this passage? Now we are going to study a passage, that passage's main idea, theme, we are going to find out. இது மூணுல ஒன்று நாங்க select பண்ணணும். There are many places of natural beauty like Kanneliya in Sri Lanka. Kanneliya is an ideal destination for nature lovers. Kanneliya cannot be visited throughout the year due to climatic conditions. Okay, we will read the passage, the paragraph now. Okay. Kanneliya, there is a high rainfall in Kanneliya from May to July and again in the months of October and November, making it an ideal time to see waterfalls. Okay, there is high rainfall. உயர் மழை வீழ்ச்சி இருக்குதாம் கண்ணெலியில from May to July, மேல இருந்து ஜூலை மாதங்கள்ல, and again in the months of October and November. Okay, அக்டோபர் நவம்பர் சீசன்லயும் நல்ல மழை வீழ்ச்சி அங்க இருக்குதாம். Making it an ideal time to see waterfalls. இதுதானா பெஸ்டான டைம், ஐடியலான டைம் waterfalls பார்க்கறதுக்கு during the rainy season. Okay, during the rainy season.
Kanneliya Forest Reserve. Okay. Kanneliya Forest Reserve is located in the Galle district in the southern province, about 125 kilometers away from Colombo. Okay, so Kanneliya is there in Galle district, southern province, no, Tenmahanam, about 125 kilometers away from Colombo. கொலம்புல இருந்து 125 கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்குது. Okay, from the main city, the distance is measured. Okay, so that is why. It is one of the largest forest reserves with a high biodiversity in Sri Lanka. Okay, இது இலங்கையில உள்ள காடுகள்லயே ஒரு பெரிய காடு. One of the largest forests, விசாலமான ஒரு காடு. With a high biodiversity. What is meant by biodiversity? உயிர் பல்லினத்தன்மைன்னு சொல்லுவோம். உயிர் பல்லினத்தன்மையில பல வகையான உயிரினங்கள் வாழ்ற ஒரு ஏரியா. ஒரு காடுன்னா யோசிப்பீங்க. There are not only trees, waterfalls, there are different plants, different birds, different insects, reptiles, animals, different things are there. So that is what we call biodiversity. Then waterfalls. Waterfalls. Inside the forest, there are many streams adding life to the vegetation. So, அந்த காட்டுக்கு உள்ளுக்கு என்னது நிறைய ஓடைகள், நீரோடைகள் என்ன செய்தான்? Vegetation means different sort of plants. பச்சை நிற தாவரங்கள், நிறைய எல்லா வகையான தாவரங்களும் ஒன்று கூடினது தான் சொல்றது வெஜிடேஷன். அது என்னது? adding life to the vegetation. எது adding life? Streams. Although deforestation has affected them, these streams create several beautiful cascades. Yes, even though அதாவது deforestation, காடழிப்பு இந்த ஃபாரஸ்ட்களை அஃபெக்ட் பண்ணியிருந்தாலும், பாதிச்சிருந்த போதிலும், இந்த அழகான நீரோடைகள் என்ன செய்யுதுண்டா, குட்டி குட்டி cascades means குட்டி குட்டி நீர்வீழ்ச்சிகளுக்கு சொல்றது, சிறிய சிறிய நீர்வீழ்ச்சிகளுக்கு சிறிய நீர்வீழ்ச்சிகளை உருவாக்கி இருக்கிறான். Not big waterfalls, these are cascades. Okay, small what? Okay, cascades means small waterfalls. Yes. Then we move on to this page, this side. There is a high rainfall in Kanneliya from May to July, and again in the months of October and November, making it an ideal time to see waterfalls. That one we discussed. This is the best time to see waterfalls. The Anagimale Falls is the closest waterfall to the entrance of the forest reserve. Okay, நாங்க entrance குள்ளே forest reserve, reserve means reservation means அந்த ஒதுக்கப்பட்ட காடு, அதாவது அரசாங்கத்தால் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிற பாதுகாக்கப்பட்ட காடு. ஓகே, இந்த காற்று என்ட்ரன்ஸுக்குள்ளுக்கு போகும் போதே ஒரு வாட்டர் ஃபால் இருக்குதாம், அதுதான் அனகிமலே வாட்டர் ஃபால்ஸ். It is just 2 kilometers away from the entrance. பெரியோர் பக்கத்திலே உள்ள காற்று பக்கத்திலே உள்ள வாட்டர் ஃபால் இதுண்டா எவ்வளவு தூரத்துல அது இருக்குது? 2 kilometers away என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்து. அப்ப இவ்வளவு பாரி ஒரு பரப்பு கொண்ட காடாக இருக்கும். திங்க், நோ, you need to go a little deeper into the forest to see the beautiful waterfall called Narangas Ella. அழகான ஒரு வாட்டர் ஃபால் இருக்குது. நீங்க காட்டுற நடுப்பகுதிக்கு நீங்க போனா தான் என்ன செய்வீங்க, நீங்க காணலாம். இதுட பேர் வந்து நாரங்கஸ் எல்ல.
Narangas illa. Then we are going to see the biodiversity. What is biodiversity? Yes, I told you. Biodiversity means uyir pallinathanmai. Different sorts of animals, species, plants, everything is um, in a same place, in one place. Okay. There are 301 plant species at Kanneliya Forest Reserve. 301 வகையான now we know different sorts of trees. Plants. Okay. Some 133 animal species also. 133 வகையான இனத்தைச் சேர்ந்த animals and 59 species of birds, making it very rich in biodiversity. Making Kanneliya in biodiversity. Another important and interesting activity as a topic, hiking. This is read as hiking. This is a very interesting activity. Actually, I love it because hiking gives us pleasure. It gives us a very calm mind when we start hiking. Hiking means நடைபவனி போற நடந்து அதாவது இயற்கையை ரசிச்சு கொண்டு கொஞ்ச தூரம் நடக்கிறது. Okay, இப்படியான ஒரு ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல நான் சொல்றேன். I have told, I mean, in where, I mean, somewhere we went, Riverston area. Those places are great for hiking. We can walk, okay, talking with trees. We can walk, talking with plants and some different animals, birds also there, reptiles. Nice to visit that place, a wonderful place. Likewise, Kanneliya is making me interested. Okay, yeah, we want to visit one day. The water level of the streams is low from March to April and August. In ஏப்ரல் மார்ச்ல இருந்து ஏப்ரலுக்கு இடைப்பட்ட அதோட ஆகஸ்ட்ல இருந்து செப்டம்பர் அந்த காலப்பகுதி வந்து வாட்டர் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அந்த நீரோடைகள்ல தண்ணி லெவல் குறைவா இருக்குமா. அப்ப இந்த சீசன் தான் என்னது, மழை குறைஞ்ச சீசன். அங்க those are ideal times to visit Kanneliya for hiking. ஹைக்கிங்க்கு மிகவும் பொருத்தமான டைம் வந்து என்னது, இந்த மார்ச் டு ஏப்ரல் அண்ட் ஆகஸ்ட் டு செப்டம்பர். ஆனா வாட்டர் ஃபால்ஸ் பாக்குறதுக்கு ஐடியலான சீசன் வந்து மேல தந்திருந்தாங்க, ஃப்ரம் மே டு ஜூலை அண்ட் இன் அக்டோபர் அண்ட் நவம்பர். ரெய்னி சீசன்ல போனாலும் நாங்க நனைஞ்சு கொண்டு தான் போகணும், கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். பட் இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் எஸ், இட்ஸ் so good, okay, to visit a rainforest, sorry, a forest during the rain. Okay, so this is what it is mentioned about Kanneliya. This is what it is mentioned about Kanneliya. So now we are going to move to the next page and we are going to find out the meanings of the words. What is biodiversity? Biodiversity means what? A group of animals, a group of animals or plants having common characteristics. Is that? Sorry,
variety of species of plant and animal life within a region. That one. Biodiversity means variety of species of plant and animal life. ஒரு ரீஜனுக்குள்ள ஒரு ஏரியாக்குள்ள வகை வகையான டிஃப்ரெண்டான ஸ்பெசிஸ் இனங்களை கொண்ட தாவரங்களும் மிருகங்களும் வாழ்ற ஒரு இடத்து தான் அது கொண்ட இதைத்தான் நாங்க சொல்றது பயோடைவர்சிட்டி. பல்லின தன்மை, உயிர் பல்லின தன்மைன்னு சொல்றது. ஸ்பெசிஸ் இனங்கள் வகைகள் அது என்னது? Species, plants are a category of species, animals are a category of species. No, likewise. So species தான் என்னது? A group of animals or plants having common characteristics. common ஆன பண்புகளை கொண்ட ஒரு group animal அல்லது ஒரு group plants. இப்ப நாங்க உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன், டைகர். Tiger the species than cat. Cat is also under the species of tigers. Okay, அப்ப என்னது? சேம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, அதனாலதான் அது ஒரே இனம். ஓகே, அதோட சொல்லுவாங்க டைனோசர் எவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு மிருகம், ஒரு பயங்கரமான மெசிவ் அனிமல், பிக் அனிமல். அதுல இனம் பல்லி, lizard. See, characteristics are same. That is what we call species. So a group of animals or plants having common characteristics. Then vegetation. What is vegetation? I told you earlier also. Plants taken collectively. அதாவது நாங்க தாவரங்களை கூட்டாக உண்டா கதைக்கும் போது, தாவரங்களை ஒரு கூட்டாக கதைக்கும் போது, கலெக்டிவா சொல்லும் போது வெஜிடேஷன் சொல்லுவோம். So means vegetation means then, yes, plants. Then cascade. What is the meaning of cascade? Cascade means small waterfall. Small waterfall. Reserve. Reserve. Reserve means place allocated for special use. Place allocated for special use. Special use க்காக வேண்டி ஒதுக்கப்பட்ட இடம். Okay, now this is a reserve. This is a forest reserve. காடு உண்டு. இந்த காடு special use for as a tourist destination, or else to keep the climate and the natural beauty of Sri Lanka. No, they are reserving it. So that is what we call reserve, a place allocated for special use. Then the other one, hiking. What's the meaning of hiking? Walking in the countryside for pleasure or sport. அது மகிழ்ச்சிக்காக வேண்டி அல்லது ஒரு லைக் அ ஸ்போர்ட், அதுக்காக வேண்டி கண்ட்ரி சைடு, நோ, மரங்கள் நிறைஞ்ச கண்ட்ரி சைடு சொல்லுவோம் நாங்க. நகர்ப்புறம் இல்ல, கிராமப்புறம், அல்லது இந்த மரங்கள் நிறைஞ்ச அந்த அமைதியான சூழல், அதுல நாங்க நடந்து போறது, வாக்கிங். That is what we call hiking. Hiking has become a very interesting activity in Sri Lanka and in also in the world, because people love walking in the nature. People love walking in the nature. The other word, abundant. Abundant, நிறைய என்று சொல்றது, plentiful. Abundant means plentiful. Deforestation. Deforestation means what? Process of destroying a forest. ஒரு காட்டை அழிக்கிறதுக்கு தான் நாங்க சொல்றது deforestation, காடழிப்பு. தமிழ்ல deforestation காடழிப்புன்னு சொல்லுவாங்க. So that one. The other one activity to read the brochure on Kanneliya and fill in the grid.
Okay. Location. Location. You have to find out the location. We have completely discussed. So what you have to do is you have to find out and you have to write from the passage. Distance from Colombo main city. Colombo அல்லது main city. Here mentioned Colombo. Colombo இருந்து எவ்வளவு தூரம் இது அடுத்த நீங்கள் எழுதணும். It is given importance. There are so many importances of Kanneliya rainforest. You have to write. All the things are given in the paragraph in the brochure. Attraction. What attracts you? Okay. Best time to visit. Yeah, you have to find out. Activity number 3. Read the passage about Kanneliya and say whether the following statements are true or false. If it is true, you have to write T. If it is false, you have to just write F. Okay. The first sentence, you can put the answers in the chat box. Kanneliya is the one and only forest reserve in Sri Lanka. Kanneliya is the one and only forest reserve in Sri Lanka. Is it true? No, it is false, because there are so many forest reserves. There are so many forest reserves in Sri Lanka. We are lucky to have them in Sri Lanka. No, in Habarana, in Vilpattu. Okay, there are so many. Singharaja, a lot. So for the first one, it is F. Second one, there is a variety of wildlife in the Kanneliya Forest Reserve. Variety of wildlife. காட்டுவாழ் மிருகங்கள் காட்டுவாழ் உயிரினங்கள்ல varieties இருக்குதுன்றது உண்மையா? Yes, that is what we call biodiversity. Okay, so it is true. It is true. March is a good time to visit Kanneliya to see the waterfalls. March season, March, month of March, is it ideal time to see the waterfalls? No. To see small cascades, that's a good time to see, because the water level is very low. To see, yeah, so then May, June, July, October, November, that is the season for waterfalls. So then it is false. Fourth one, deforestation has affected the water levels of the streams. காடழிப்பு வந்து என்ன செஞ்சிருக்குது? அதாவது நீரோடைகளோட வாட்டர் லெவலை குறைச்சிருக்குதுன்றது உண்மையா? எஸ், ட்ரூ. ஓகே, ட்ரூ. காடழிப்பு என்ன செய்யுதுன்னா அது என்னது? எஸ், இட் அஃபெக்ட்ஸ் த வாட்டர் லெவல். ஃபிஃப்த் ஒன், ஹைக்கிங் இஸ் டிஃபிகல்ட் இன் த மந்த் ஆஃப் ஜூன். ஜூன்ல ஹைக்கிங் போகலாமா? ஹைக்கிங் பெஸ்டான டைம் எது? March, April, August, September. Okay. In June, July, it is very rainy. Okay, it is a rainy season in Kanneliya area. So we cannot go. We cannot go hiking. Go for hiking. If you are interested in watching waterfalls, you can go. Okay. But in the rainy season, it's very difficult to visit these places because it is a forest. Different reptiles, animals are there. Okay, and mud will be there inside the forest. No, mud. So it's difficult for us to go.
So yes, then the second big question, which of the following is the main idea of this passage? The main idea இதாக இருக்கும். There are many places of natural beauty in like Kanneliya in Sri Lanka. இதுவா அதாவது கண்ணெலியை போலவே நிறைய அழகான நேச்சுரல் பிளேசஸ் இருக்குது இலங்கையிலன்றதா டாபிக் மெயின் ஐடியா. கண்ணெலியா இஸ் an ideal destination for nature lovers. இயற்கை விரும்பிகளுக்கு கண்ணெலி ஒரு பெஸ்டான சுற்றுலாத்தலம் அப்படின்றதா. கண்ணெலியா cannot be visited throughout the year due to the climatic conditions. அங்க உள்ள climatic conditions அல வருடம் எந்த சீசன்லயும் விசிட் பண்ண இயலாத ஒரு இடம் சொல்லப்பட்டிருக்குதா. இதுல the very best main idea is second one. Kanneliya is an ideal destination for nature lovers. Okay, those who love nature, they can visit and enjoy nature in Kanneliya. Okay, so that's a good place. Then we move on to another activity number 4. If you can do, you do that, or else leave it. We are going to discuss about the what activities given in your workbook also. We cannot avoid workbook. We should go with workbook. So do the activities in the workbook. உங்களுக்கு செய்ய இயலுமான பின்னுக்கு, அதாவது நாங்க நேரத்தோட கடந்து வந்த பயிற்சிகளையும் நிறைய உங்களுக்கு செய்யக்கூடியதுகள் இருந்திருக்கும். நாங்க விடுபட்டிருக்கலாம். Do them. Okay, இதன்